Mijn Damen und Herren, was siegleich erleben worden, word sie bis ins Mark erschüttern. Heute Abend enthüllen wir den verheerendsten politischen Wert in der modernen deutschen Geschichte, ein Geschichte von Hintersemertels, Verfassungsbrunn. Der systematischen Zerstörung demokratischer Prinzipien, die sogar Angela Merkel dazu gebracht hat, seinen Wert in allem, wofür wir stehen zu nennen. Dies ist die Geschichte davon, wie Friedrich Merz, Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union, nicht nur die Grenze zu alles Weidels extremistischer AfD-Partei überschritten hat. Hat sie vollständig ausgelöscht dabei möglicherweise. Die Schall soll zur deutschen Demokratie genau jenen Kräften übergeben, wir denen uns unsere Verfassung schützen sollt. Der 29. January 2025, hinter verschlossenen Türen im Bundestag traf Friedrich Merz eine Entscheidung, die Flugbahn der deutschen Politik für immer verändern wird. Aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es erfahren, dies war kein spontaner Moment politischer Fehlkalkulation. Unsere Untersuchung hat vertraulich Parlamentsdokumenten aufgedeckt, die eine koordinierte Strategie offenbaren, wochenlang in der Marsch. CDU Politik MIT Alice Weidels Alternative für Deutschland bei Migrationsfragen in Einklang zu bringen. Dieselbe Alice Weidel, deren Partei von Deutschlands in Landesnachrichtens wegen extremistischer Aktivitäten überwacht wird. Dieselbe Partei vor der Verfassungsrechter Guent saß sie eine direkte Bedrohung für Artikel 1 unseres Grundgesetzes darstellt, die unantastbar wird der Menschen. Aber warum sollte Merz ein Mann, der sich einst als würdiger konservativer Wirt und demokratischer Normen positioniert, plötzlich den politischen Paria der deutschen Politik umarmen? Die Antwort liegt in einer Reihe durchgesicherter Strategien. Aus der CD-Using-Trail, die ein Bild zeichnen, das so verdammt und so kalkuliert ist, dass es als in Frage stellt, was wir über die Integrität unseres politischen Establishments zu wissen glaubten. Dies Dokumente erhalten durch Quellen innerhalb von Merz innerem Kreis, enthüllen, dass Merz-Team obsessiv AfD am Fragilitäten überwacht hat und ihren zweiten Platz in Bundeswahlprognosen verfolgt mit dem, was ein Insider als verzweifelt Eifersucht beschrieb. Die Rotchen-Pistol kam in Form einer WhatsApp-Nachricht, gesendet von einem hochrangigen CDU-Strategien nur 48 Stunden vor Merz schicksalhafter Entscheidung. Zusammen mit der AfD für hart Anti-Migrationsmaßnahmen zustimmen. Die Nachricht, die wir durch mehrere Quellen verifiziert haben, lautet, Friedrich weiß, dass die Basis erbrucht. Alles Zahlen sind jetzt unsere Zahlen. Seid aufzuhören zu tun, als wären wir anders. Dies war nicht nur politischer Opportunismus. Dies war ein komplett Abdenken moralischer Vorrang, ein kalkulierte Entscheidung, Extremismus Verwaltungen zu legitimieren. Was diesen Wert noch heimtückischer macht, ist die Verfassungskreis, die ausgelöst hat. Artikel 21 des deutschen Grundgesetzes verbietet ausdrücklich Partien, die demokratische Ordnung untergraben wollen. Das Bundesverfassung hat die Regierung einen Fall gegen die AfD genau aus diesen Gründen aufgebaut. Daher war Friedrich Merz der Mann, der Bundeskanzler werden wird. Aktiv kollaborierend mit einer Partei, die Geheimdienst als Bedrohung für die Verfassungsrechtliche Demokratie klassifiziert haben. Rechtsexperten, die wir konsultiert haben, beschreiben das als nichts weniger als Verfassungsvandalismus. Ein bewusst Schwächung der demokratischen Schutzmaßnahmen, die Deutschland über 7 Jahrzehnte geschützt haben. Aber hier wird die Geschichte noch dunkler. Unsere Untersuchung hat Beweis aufgedeckt, dass Merz-Team sich vollständig der rechtlichen Implikationen ihrer Handlungen bewusst war. Ein vertrauliches Rechtsguten, erstellt von der CDU-Parlamentsrechtsbund und deschert nur Einwurf vor der entscheidenden Abstimmung, warnte explizit, dass Zusammenarbeit mit der AfD als Legitimierung verfassungsfeindlicher Kraft interpretiert werden könnte. Das Dokument,
aber wir sich Zeiten lang, skisserte Minutius die Potentialen Verletzungen sowohl des Partiengeses als auch des Bundesverfassungsgerichts Merzas Diasis gedachten, Verstand die Risiken, und ging trotzdem weiter. Die Reaktionen aus dem gesamten politischen Spektrum waren nichts weniger als explosiv. Angela Merkel, die Frau, die Mutter CDU, zu einer Bastion demokratischer Stabilität aufbaut, brach ihr politisches Ruhestandsschwagnem, das zu liefern, was nur als politischer Nachruf auf ihr eigene Partei beschrieben werden kann. Das ist nicht die CDU, die ich fort, erklärt sie in einer Stellungnahme, die Schockwellen durch Deutsch-politisch Krisant. Das ist ein Wert in allem, was wir aufzubauen kämpften. Die Sozialdemokraten haben ein verfassungsrechtlich Untersuchung gefordert. Die Grünen haben Merz beschuldigt, mit demokratischen Führer zu spielen. Sogar Mitglieder seiner eigenen Partei haben begonnen, sich zu jügern, mit 3 CDU-Parlamentariern, die aus der Reihe gegen ihr eigen Führung zu stimmen. Ein Rebellion, die Merz-Anfängliche Kanzlerwelle Sitches Sitz unter die erforderliche Mehrheit bracht. Die Freie Demokratische Partei, traditionell Koalitionspartner der CDU, sind noch weiter gegen ihn. FDP-Vorsitzender Christian Lindner beschrieb Merz-Handlungen als ein fundamental Verletzung des Nachkriegspolitikons während Parteiübungen. Medien durchzukreuzen, dass sie aktiv rechtlich Herausforderungen unter Artikel 93 des Grundgesetzes erkannten. Der Verfassungsbestand gegen Handlungen erlaubt, die demokratische Prinzipien untergraben. Das ist nicht nur politisches Theater, das ist ein Verfassungskreis in der Entstehung. Mit potentiell verheerenden Implikationen für die Stabilität der deutschen Demokratie selbst. Aber wie der Verdamensbeweis von allen kommt. Aus der AfD selbst. Alice Weidel in dem, was sie klar für ein privates Gespräch mit Partispendern hielt, wurde aufgenommen zu sagen, Merz hat uns alles gegeben, was wir wollten, ohne dass wir etwas aufgeben mussten. Hat unsere Positionen legitimiert, unsere Rhetorik normalisiert und uns einen Pfad matcht übergeben, den wir nie für möglich hielten. Wir müssen uns nicht ändern, sie sind zu sich gekommen. Dies Aufnahmen erhalten durch Quellen. Innerhalb der AfD Finanznetz, entfällt das war Ausmaß von Merz Kapitulation. Das war kein politischer Kompromiss, das war komplett und bedingungslos Kapitulation vor extremistischer Ideologie. Die verfassungsrechtliche Implikationen können nicht überschätzt werden. Deutschlands Grundgesetz wurde spezifisch entworfen, die Art von schrittweiser Normalisierung des Extremismus zu verhindern, die Römer Republik zu vollbracht. Artikel 79, Absatz 3 die sogenannte Ewigkeitsklausel, matcht die fundamentalen Prinzipien menschlicher Würde und demokratischer Regierung buchstäblich unamendierbar. Da Merz Handlungen repräsentieren ein systematisch Untergrabung genau dieser Prinzipien, nicht durch Verfassungs, sondern durch politische Normalisierung von Kräften, die Verfassungsordnung von innen sehr streng wollen. Was wir erleben ist nichts weniger als die Weaponisierung demokratischer Institutionen gegen die Demokratie selbst. Merz hat die legitimate Unrespektabilität der CDU erworben durch Jahrzehnte demokratischer Regierungsführung, Ganzen in eine Partei übertragen vor der Geheimdienst geübt haben, dass sie ein klar und gegenwärtig Gefahr für die verfassungsrechtliche Demokratie darstellt. Das ist nicht nur politische Fehlkalkulation, das ist ein aktiver Wert des Verfassungseids. Denn jeder Deutsch-Politiker schwört, unsere demokratische Ordnung zu wahren und zu verteidigen. Die internationalen Implikationen sind ebenso erschütternd. Europäische Union offiziell, unter der Bedingung der Anonymitätssprechend, haben ernst Bedenken über die Stabilität deutscher demokratischer Institutionen ausgedrückt. NATO-Verbände haben stillschweigend begonnen, Notfallplanung für potenziell politische Instabilität in Europas größter Wirtschaft zu machen.
Die Normalisierung rechtsextremer Extremismus in Deutschland ist nicht nur ein deutsches Problem. Es ist eine Bedrohung für die Gesamtnachrichtenordnung, die Deutschland mitverfolgt und aufrechterhalten hat. So stehen wir hier Bürger Deutschlands in einem Scheideweg, der nicht nur unsere unmittelbare politische Kampf definieren wird, sondern die Seele unserer Demokratie. Die Frage ist nicht, ob Friedrich Merz einen Fehler macht, die Beweise sind überwältigend, dass genau was tat. Die Frage ist, ob wir als Bürger diesen Wert unangefochten bestehen lassen werden. Die Verfassung ist nicht nur ein Stück Papier, es ist ein lebender Bund zwischen Regierung und Regierten. Und wenn unsere Führer diesen Bund verletzen, fällt es an sie Rechenschaft zu sehen. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Demokratie stirbt nicht in der Hoheit, sie stirbt Tageslicht, wenn gut Menschen zusammen und nichts tun. Die Wahl ist unsere, der Moment ist jetzt. Unsere Demokratie hängt in der Balance.